Hello friends, this is GChem classes, and in this we are going to study in detail about the chemistry, particularly organic chemistry, and I'm going to cover most of the organic topics like heterocyclic chemistry, stereochemistry, pericyclic reactions, photochemistry, right? Organic reactions and their mechanism, right? ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ 18th ಸೆಂಚುರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ 1807 ಅಂದ್ರೆ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ 18th century. ಬಟ್ ಇನ್ 1807 ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಜಾಕೋಬ್ಸ್ ಬೆರ್ಜೆಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he classified the compounds into organic and inorganic. On what basis he classified? He classified the compounds the compounds which are extracted from the living things are to be considered as organic, right? It may be a lipids, it may be a proteins, it may be a vitamins, right? ಈ compounds ನ organic ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1828 ಒಳಗಡೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಓಲರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ದ ಯೂರಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But he prepared and he synthesized organic molecule, this urea, by ammonium cyanate by heating NH2 and NH2. He prepared the first organic molecule. Then the scientist thought about this type of preparations for other type of organic molecules also. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Study of organic compounds are to be considered as organic chemistry because most of the organic molecules are containing carbon. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಕುಮರಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಂಡೋಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ, ಯಾವ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಈಗ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. My question is,
why most of the molecules are made up of carbon? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀದೇನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ nowadays the definition has changed. That is, not only the study of carbon is considered as organic chemistry, organic compounds are having other than carbon also, like nitrogen, oxygen, hydrogens are also there. So the study of overall these type of atoms in an organic molecule is considered as organic chemistry. ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಬಟ್ we should accept that most of the 98% of organic molecules are containing carbon. ಸರಿನಾ? ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ಲಿ why we are observing this carbon in most of the organic molecules? The solution is, we know the periodic table. In periodic table, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Correct? This is what your second row, right? Second row ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. And if we observe these elements, we can classify or we can identify that these are the three elements which are electron donors, right? Which donates the electrons. Electron donors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are the elements which are electron acceptor, which withdraws the electrons. Electron withdraw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. Nitrogen is the electron withdrawing atom. Oxygen is the electron withdrawing atom. Fluorine is the strongest electron withdrawing atom in the periodic table. Sarina? So these are electron withdrawing atoms which accepts the electrons, and these are the atoms which are ready to donate the electrons. But the carbon, which is present exactly at the center between electron acceptor and electron donors, right? Electron donating atoms and electron accepting atom, electron withdrawing atoms ನಡುವ carbon ಇದೆ, which is exactly at the center. So carbon has the property to accept the electrons from the other atom. Carbon has the property to accept the electrons from the other atoms. That is, it acts as a electron acceptor, and also carbon has the property to share its electrons na share ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. I will give example for this. See hydrogen, right? ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ CH ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? Here the carbon is accepting electrons from the hydrogen because hydrogen is an electron donor, right? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, and it is electron acceptor. Now carbon and chlorine, right? Chlorine is an electron withdrawing atom. Now your carbon is act as an electron donor. It is sharing electrons towards chlorine. Withdraw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದ, right? So both electron acceptor as well as electron donating or sharing nature or property is there for the carbon. So for that reason, most of the organic molecules are made up of carbon. There was the concept that is silicon can replace carbon. Carbon replace ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಆದರೆ because of large atomic size, silicon cannot fit into most of the organic molecules. The small size of the carbon is also a benefit to form most of the molecules, right? So this is what why the organic molecules are compulsorily containing carbon, right? And why carbon is form a different organic molecules in a nature, right? So for all these molecules, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ, lipids ಆಗಲಿ, carbohydrates ಆಗಲಿ, organic molecule, heterocyclic molecule, right? For all these molecules, the basic thing is atom, right? By the combination of two or more atoms are to be considered as molecule. We know that definition, right?
So before studying these molecules, before studying the nature of the molecule, reactions and their mechanism, right, we have to know the atoms, right, which are the smallest particle, right. Before identifying these electrons, neutrons and protons, the atoms are the smallest particle. Atomic theory and atomic concept was given by a famous scientist, John Dalton, right. He is a Greek philosopher, right. Atomic theory John Dalton ಕೊಡ್ತಾನೆ. And we all know atoms are nothing but they are containing a nucleus, right, and in that nucleus the protons and neutrons are there, and around that the electrons are revolving, and the atoms are usually neutral in state, right. Atoms are in neutral in state because the number of protons and electrons are same, right. Equal number of protons and electrons will be there in that atom, and the atom will be in neutral state, right. Atomic number, nothing but the how many number of protons are there in that atom, right, or else how many number of electrons are there in that neutral atom is considered as atomic number. Neutral atom anta compulsory ಹೇಳಬೇಕು, because number of electrons will change if it is undergo reaction. For example, ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, in this neutral carbon it has 6 proton and it has 6 electron, correct? 6 proton 6 electron ಅವ. When it undergo reaction, it may change into a carbocation, cation ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೋ, number of protons will be same, number of protons change ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right. Number of electrons will become 5. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ C+ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ is not considered for atomic number. If it is neutral, we can consider it, but only definition is not like this. The number of electrons in an atom is considered as atomic number. No, right. Number of protons present in an atom is can be considered as atomic number, but if you want to take electron number, the atom should be neutral in state, right. Neutral gaseous state ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. So atomic number ಅಂತಂದ್ರೆ how many number of protons, because protons number will not change. So how the atomic structure is there? Actually ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, atom has this type of structure, that is one nucleus irutte, adar sutta electrons irtave, and we consider and we imagine that the atoms are spherical in shape. No, atoms are not in spherical shape, right. Why they are not spherical shape? Which shape is there for the atom, right? Why we are considering a spherical shape for the atoms? All these things I will take it in the next video. Thank you.